Hola a todos, mi nombre es Rubén Medina Serrano y me complace invitaros a la presentación de los resultados de este trabajo de investigación que lleva por título A Contrastive Analysis of Phraseological Units Results from Specialized Fields Based on the Classes of Objects Theory in Examples in Spanish and German. Los resultados de este trabajo de investigación forman parte del programa de traducción profesional y audiovisual realizado en la Universidad de Alicante. Esta presentación la voy a realizar principalmente en español, a excepción de algunos resultados que se han publicado en inglés y los presentaré en inglés. Partes de los trabajos de los resultados de investigación han sido discutidos con algunos de los miembros de la asociación de Haipia, de la cual yo formo parte. Los resultados de este trabajo de investigación se componen de 4 artículos, 3 de los cuales ya han sido publicados y uno ha sido aceptado para su publicación en la edición de este año 2023. Si bien el primer artículo, que lleva por título A Corpus-Based Analysis of Economics Related Expressions in German, English, Spanish, ha sido aceptado para la presentación y ha sido presentado en la conferencia entre textos, y es el artículo que ha sido aceptado para la publicación, para su publicación en la editorial Tirant Lo Blanche, en el volumen La traducción en la encrucijada interdisciplinar, temas actuales de traducción especializada, docencia, transcreación y terminología. El segundo artículo, A Contrastive Analysis of Conflict Mineral Collocations Along the Supply Chain, ha superado los criterios de aceptación del Congreso de Literatura Lingüística y Traducción de la Universidad de Sevilla y ha sido publicado en la editorial Dickinson en el volumen que lleva por título Nuevos retos y perspectivas de la investigación en literatura lingüística y traducción. El tercer artículo, Interpreting Phraseological Units in Supply Chain Contracts, ha sido presentado en la conferencia New Directions in Humanities, que tuvo lugar en la Universidad Complutense de Madrid, y publicado en la revista International Journal of Communication and Linguistic Studies, con sede en los Estados Unidos. El cuarto y último artículo, Estudio contrastivo de fraseologismos en el campo de las auditorías remotas mediante las tecnologías de información, ha sido presentado en la conferencia Comunicación y Pensamiento, que tuvo lugar en la Universidad de Sevilla, y publicado en la editorial Dickinson. La literatura sobre unidades fraseológicas ha evolucionado rápidamente en las últimas décadas. Sin embargo, se ha detectado la escasez de trabajos de investigación centrados en los análisis contrastivos de unidades fraseológicas en campos especializados como la trazabilidad. Los estudios sobre análisis contrastivos en combinación de lenguas, español, inglés, alemán, utilizando como corpora normativas como la ISO 9001, ISO 19011, ATEX 80079, ISO 28059 en el sector de la industria, son escasos y prácticamente inexistentes. Una investigación en la profundidad de los estudios contrastivos de las unidades fraseológicas en campos especializados es crucial para ayudar a implementar las unidades fraseológicas de una manera correcta y estandarizada en la industria en general y en la empresa objeto de estudio en particular. En el estudio de caso realizado en Alemania se detectó la necesidad de ayudar a profesionales del sector empresarial a utilizar correctamente unidades fraseológicas en ambos ámbitos especializados como las cadenas de suministro, la trazabilidad, la sostenibilidad
los contratos y las auditorías. Los objetivos de este trabajo de investigación son principalmente actualizar la literatura sobre unidades fraseológicas en campos especializados como la sostenibilidad, contratos jurídicos, la trazabilidad, cadenas de suministro y la auditoría, ofrecer una visión general sobre los criterios múltiples para evaluar la gravedad de posibles errores de traducción que los traductores e investigadores pueden tener en cuenta basados en los respectivos modelos y marcos desarrollados, ofrecer a los profesionales en la industria marcos de referencia, orientación y apoyo para mejorar el uso de unidades fraseológicas especializadas dentro de documentos especializados como son los contratos de calidad, sobre todo en el ámbito empresarial. También proporcionar un conjunto de variables y criterios a tener en cuenta siguiendo el marco desarrollado en esta investigación para clasificar unidades fraseológicas de campos especializados de una manera estandarizada en las combinaciones lingüísticas alemán y español. La metodología de este trabajo de investigación se basa en una revisión de la literatura basada principalmente en trabajos de mayor impacto como los pertenecientes a las editoriales de Gruyter y Peter Lang. La revisión en la base de datos de terminología interactiva para Europa, la búsqueda realizada en la base académica de datos de ProQuest, el empleo de la metodología mixta de Rojo, búsqueda usando la palabra clave phraseology, verificación en las bases de datos como la de corpus de referencia del español actual, que lleva el nombre de CREA, y Deutsches Referenzkorpus de RECO. Adicionalmente, realizar un análisis utilizando la herramienta Sketch Engine. El estudio de caso se basa en la información obtenida por una empresa con sede en Alemania, la utilización de evidencias de múltiples fuentes, tales como contratos de gestión de calidad, informes de auditorías y planes de inspección de calidad, de entrada, de fabricación de proveedores, con el fin de obtener validez y fiabilidad. La empresa con presencia global tiene sede en Alemania y cuenta con 1.676 empleados y un volumen de negocios de 274 millones de euros a finales del 2022. El análisis cualitativo de los datos se llevó a cabo siguiendo la metodología de Miles y Huberman, que se basa mayormente en la reducción de datos. Los datos cualitativos se recogieron mediante una serie de entrevistas en la empresa, objeto de estudio y analizando los documentos existentes y la literatura disponible. 2. Una visualización de datos. El análisis de los datos se presentó en forma de tablas, cuadros y otros formatos gráficos. La conclusión. La revisión del análisis sirvió de base para extraer conclusiones generales, verificar y validar el estudio. Bueno, el modelo de investigación científica de Piffers y otros es la base en la cual se ha llevado a cabo este trabajo y que está dividido en 6 partes. La primera es identificar el problema y motivar. La segunda es definir los objetivos de una solución. La tercera es el diseño y el desarrollo. La cuarta la demostración. La quinta la evaluación. Y la sexta es la comunicación. Si bien la estructura de esta tesis está dividida en 4 bloques principales. El primer bloque, la introducción. El segundo bloque, los trabajos de investigación, los capítulos 2 y 5. El tercer bloque, las conclusiones e implicaciones. Y el cuarto bloque, el apéndice. En el primer bloque, como se ve, se
se explica las implicaciones para la práctica empresarial del análisis de unidades fraseológicas, así como las implicaciones teóricas de estos análisis contrastivos. En el punto 1.3 se hablan de los objetivos y las preguntas de investigación. En el punto 1.4 el posicionamiento de la investigación dentro de la teoría científica. Y el punto 1.5 pues la estructura. Los estudios de investigación se basan principalmente en tres teorías: la teoría de la clase de objetos, la teoría léxico-gramatical y la teoría del escopo. En esta tesis se ha desarrollado un sistema de clasificación de expresiones fraseológicas según la teoría de objetos de Gaston Coase. Según este sistema, las expresiones fraseológicas analizadas se pueden clasificar en las clases de objeto: economía, sostenibilidad, contrato, auditoría y trazabilidad. Por otra parte, las expresiones analizadas se clasifican además en una de las 7 categorías: humana, animal, vegetal, abstracta, concreta, temporal y localizador, que se han definido siguiendo la teoría léxico-gramatical propuesta por Maurice Gross. Las traducciones analizadas cumplen con la regla del escopo, que significa que una acción de traducción es justificada por su finalidad; la regla de coherencia, según la cual el texto meta debe poder interpretarse como coherente con el entorno y las circunstancias del receptor meta; y la regla de la fidelidad, según la cual debe haber coherencia entre la versión traducida y el texto original. La teoría del escopo es una teoría en el campo de la traductología que postula que las estrategias de traducción deben estar determinadas por la función o el propósito de una traducción, es decir, que el escopo determina la traducción. La determinación de la función y el propósito de una traducción o texto de destino depende del comportamiento, las normas y las convenciones específicas. La teoría de la clase de objetos. La noción de clases de objetos nos lleva a la necesidad de agrupar los sustantivos en subconjuntos homogéneos. Los conceptos y temas de las expresiones fijas se han desarrollado ampliamente y se analizan 5 clases de objetos dentro de los capítulos. Una clase de objetos es una agrupación de sustantivos con un significado homogéneo que delimita un uso específico de un predicado determinado. En consecuencia, las clases de objetos no son conceptos semánticos abstractos, sino entidades determinadas por el significado de los predicados. Como estos no son necesariamente isomórficos, las clases pueden variar de una lengua a otra, pero las descripciones bilingües han demostrado empíricamente que la gran mayoría de las clases son comunes en las distintas lenguas. Aquí se muestran las clases de objetos analizadas en los diferentes capítulos. Podemos ver en el artículo 1 se analiza la clase de objeto nom-econ y las clases secundarias nom-com, nom-cap y nom-mon. Y al igual que por ejemplo en el capítulo 2 o en el capítulo 3, en el capítulo 3 tenemos la clase de objeto nom-contract, de contratos, y luego las clases secundarias como nom-notification, nom-agreement, nom-inspection, nom-obligation y nom-other. En el anexo, así bien también en el anexo del capítulo de trazabilidad, hemos definido la clase de objeto nom-traceability y las subclases o clases secundarias nom-trace information, nom-identification, nom-environmental, nom-declaration of origin, nom-other, nom-product certification. La teoría léxico-gramatical desarrollada por Maurice Gross se centra en la identificación y formalización de reglas generales aplicables a una amplia clase de palabras. Así,
para cada uso del verbo, se incluyen uno o más marcos de subcategorización en forma de lista de argumentos. Para cada marco de subcategorización hay información morfosemántico-sintáctica sobre los argumentos y sobre el verbo que el marco incluirá. Para cada marco de subcategorización se tiene en cuenta la información sobre el tipo de verbo auxiliar, sobre las restricciones de concordancia temporal de los argumentos verbales e información sobre el carácter del argumento. Las características sintácticas y semánticas desempeñan un papel importante, ya que permiten clasificar el léxico en categorías amplias que pueden subdividirse posteriormente. Las propiedades sintáctico-semánticas aplicadas a las unidades fraseológicas se dividen en este estudio de investigación en 7 categorías: temporal, animal, vegetal, localizador, concreto, abstracto y humano. Por ejemplo, la expresión vivir como un rey se clasifica como humana. Esta clasificación resulta muy práctica cuando se pretende realizar un análisis metódico del lenguaje. En este trabajo de investigación se aplica esta teoría principalmente para los verbos. Aquí vemos ejemplos como concrete, pasarlo en grande, locative, Schiedgerichtsort ist Stuttgart, abstract, vivir en la gloria, vegetable, in Saus und Braus leben, vivir a pata ancha, live in the lap of luxury, human, vivir como un patriarca, animal, wie die Maid im Specht leben, live like a maggot in bacon, temporal, en abril aguas mil, una golondrina no hace el verano. Ya pasamos al primer artículo. El primer artículo se ha presentado en la conferencia de entretextos, como se puede observar aquí, y ha sido aceptado para publicarse en la editorial Tirant Humanidades, como se puede observar aquí, en el capítulo o en el libro La traducción en la encrucijada interdisciplinar. Esta editorial se sitúa en el primer puesto en el ranking general de editoriales españolas con un índice de impacto de 1096 puntos el año pasado. Problem Statement, Objective and Methodology. In this paper, a corpus-based analysis of phraseological expressions in German, English, Spanish, we start with the problem statement that incorrect translations of monolingual specifications may lead to high business losses in a globalization world. Should firms create and write their processes, specifications, and work instructions in one language, or translate them into a combination of languages? One of the goals, objectives of this paper is to perform a contrastive analysis of phraseological expressions from a case study. For doing so, the methodology applied is based in a set of interviews with practitioners from an informed case study, and conducting a literature review based on prestigious academic editorials like Peter Lang and De Gruyter. Chapter 2 identifies significant patterns. Noteworthy aspects analyzing this thesis include polysemy, the object classes of Gross-Gaston, the syntactic semantic theory of Gross-Maurice, Rose, the frequency of use, as well as the field in which its phraseological unit is used. The frequency of use have provided sound theoretical foundations for this research. Different morphological patterns have been identified from the analysis of the specialized phraseological units. The most significant patterns are listed below, like noun plus adjective, contract extended, noun plus preposition plus noun, AD report of providers,
noun plus preposition plus determiner plus noun, contract of this provider, noun plus preposition plus noun plus adjective, law of international protection, adjective plus noun, qualified complaint, preposition plus noun with copy, verb plus preposition plus noun, fulfill the QAA contract, noun plus preposition plus determiner plus adjective plus noun, auditor of these German providers, preposition plus noun plus preposition in charge of. This paper suggests three types of phraseological units. The first group is the phraseological concretions, the second group is the phraseological collocations, and the third group is the idiomatic expressions. Within the first group, we find the verbal locatives like vivir en la gloria, im Himmelreich leben, supporting verb constructions like to have a coffee, give someone a walk, have a great time, die Zeit ihres Lebens haben. Comparative verb constructions like wie ein Fürst leben, vivir como Dios. Verb constructions plus adverbial phrases that have a close paradigm with one or more verbs forming a frequently used or preferred combination. Vivir a cuerpo de rey, wie die Made im Spech leben. Phraseological collocations like verbal collocations, vivir alguien a lo grande, jemand auf großem Fuß leben. Idiomatic expressions like jemand ins Haus umbraus leben, darse alguien buena vida, vivir a pata ancha, luxuriös leben heißt wie viel Geld ausgeben und sowas. So, to live like a lord. So, ins Haus umbraus leben. So, in this paper you can see an example from the list of fixed verbal constructions for living opulently. And you can see in the classification in the column from the left side, alphabetical filter German, alphabetical filter Spanish, Spanish expressions, German expressions, and so on. And we see an example like leben, vivir, pasárselo en grande, die Zeit ihres Lebens haben. Jemand hat die Zeit ihres Lebens, pasárselo a alguien en grande belongs to the field Wirtschaftsgeld, Vermögen, Opulenz, in Spanish, economía, dinero, patrimonio, opulencia. And you can see also the occurrence of this expression. And next, an example of wie die Made im Spech leben, vivir a cuerpo de rey, vivir alguien a cuerpo de rey, Wirtschaftsgeld, Vermögen, Opulenz, belongs to the Spanish field, economía, dinero, patrimonio, opulencia. And then we see, for example, vivir a lo duque, im Luxusleben, jemand im Luxusleben. Or the other example, like vivir a lo gran señor, wie ein Fürstleben. And we find as the first expressions, die Zeit ihres Lebens haben, is the one with the highest number of occurrence, with the highest number of occurrence in the Google database. What is that? In this slide you can see a representation using the sketch engine tool for the noun supplier.
And you can see how this combination of words in the corpus analyzed are represented in this chart. And we see that supplier has a major frequency of use with words like evaluation, process, or selection, like supplier evaluation, supplier process, supplier selection. These combinations of words are found in a high number of times in the corpus analyzed, in contrast to combination of words like supplier framework or supplier perform or supplier provide or German supplier, Slovakian supplier, or approval supplier, or so on. So the combination of words, supplier selection, supplier evaluation, supplier process, it's repeated. It's repeated in a higher number of times in the corpus analyzed. And this tool can help you to visualize the frequency of use of some combination of words. So you can identify combinations of words with a major, with highest occurrence are more relevant than others, right? And for example, in this analysis, we see also in the sketch engine results the frequency with the collocate supply 93 times appeared in the corpus, journal 94, chain 73, operations 60 times appear, supply 78, and so on. And then you see also different KPIs like T-score, MI, or log Ts. So this tool can provide you further information to have a better idea of which combination of words during a period of time or from a corpus have more relevant than others. In another representation using sketch engine tool, we analyze the concordance of the lemma management, and you can identify like the keyword management is in the center, key WIC, so show us that this is in the center, and you can analyze the context which appears in the right or left side of management in the corpus, right? So for example, in this first one, strategic sourcing management, a multiple criteria decision support methodology. Another representation is this one, nouns modified by supply, like supply chain 87 times appeared in the corpus, or supply network 7 times, supply risk 15 times, supply decision 11 times, or management, supply management 64 times. In another representation, nouns modified by supplier, we see like supplier selection, supplier evaluation, supplier selection process, sustainable supplier selection framework, and so on. And
in another representation, we analyze from a list of expressions using the Google database and marking these expressions, which expression is the one with most occurrence in the Google database. And we see, for instance, that the Zeit ihres Lebens haben has a number of results of 553 million times, and this represents 62% of the total of occurrence. In contrast to that example, we can analyze Im Himmelreich leben with only 729,000 times appeared in the Google database, or Diese Zank muss zwischen Steinreich sein, only 2,000 times. So we are arriving to the conclusions of this first paper. Our findings have highlighted that there is a trend to use CAD tools integrating artificial intelligence solutions like DeepL to perform translations quickly, teaching and interchanging information through ICT platforms like Skype, and learning using tablets, mobile phones, and so on. Results confirm and verify that there is an enormous wealth of phraseology in the Spanish language, both in Spain and Hispanic American. Each of the Hispanic American countries where Spanish is an official language has created hundreds and possibly thousands of idiosyncratic phraseological units that show the peculiarities of their society and culture through linguistic creations. However, this phraseological richness across different diatopic variants is not reflected in the phraseological contents of dictionaries. Firms should create and write their processes, specifications, and work instructions in a combination of languages. From the analysis of the Spanish and German dictionaries, it was identified that they contain a very small number of fixed verbal constructions in different diatopic variants. In the case of Standard German, named Hochdeutsch, and its diatopic variants in Germany like Bavarian and so on, in Austria, in Switzerland, and in Belgium. So we come through to the paper number 2, which has been presented at the conference at the University of Sevilla and published at the Dickinson Publishing House. This editorial is in the 3rd position in the ranking of Spanish editorials, with ranking of 758 points last year. These results also have been presented at the University of Sofia in Bulgaria as part of the program Transfer for Europe. Problem statement: a contrastive analysis of conflict mineral collocations along the supply chain. The use of ground-translated equivalents of phraseological units in sustainable documents like conflict minerals reports may lead to discussions and misunderstandings among parties and business partners. The objective of this paper seeks to address this question by developing
a methodology for classifying translation errors applied in supply chain documents like conflict minerals reports, updating the past literature about translations for supporting practitioners during the translation process of supply chain documents. The methodology applied is a set of interviews with practitioners from an informed case study, the application of NORD's classification system, and performing a literature review based on prestigious academic editorials like Peter Lang and De Gruyter. The studies of Spanish-German conflict minerals collocations along the supply chain are still scarce. This research aims to address this need by developing a complementary entry of Spanish-German phraseologisms for the conflict minerals sector. In order to address this need, this research has three main objectives. First of all, review and analysis of the existing literature on Spanish-German collocations. The second one is identifying standardized collocations used in the conflict minerals field, and last but not least, the collection of evidences from Spanish-German collocations. Here, as you can see, an example of conflict minerals report template from a supplier. One of the proposals of this paper is this error classification definition. As you can see, is split in 5 different categories, from fatal error, major error, medium error, minor error to insignificant error. What is a fatal error? A fatal error is a kind of endangers security and or regulatory compliance, or a violation of the standards of the target language. These are the most serious errors resulting from the combination of pragmatic translation errors plus cultural translation errors plus linguistic translation errors, and become a note a grade of 10 points. Major errors are functional failure and annoyance of the customer. Statutory provisions are not affected. These are serious errors resulting from the combination, as I said, of these pragmatic translation errors plus cultural translation errors, or pragmatic translation errors plus linguistic translation errors, and become a score of 8 points. Medium errors express a dissatisfaction of the customer because the translation predefined target function and thus the translation job has not been fulfilled. As an example is the pragmatic translation errors. These are medium serious defects which have arisen from pragmatic translation errors and receive a score of 5 points. Minor errors, the error is insignificant and the customer is slightly harassed. The customer will probably only slightly notice any impairments on the object of investigation. No violation of the standards of the target language. These are minor defects that were caused by cultural translation errors or linguistic translation errors, become score of 3 points. Insignificant errors are errors which, like linguistic translation errors, which they don't have no violations detected, and receive 1 score. Un ejemplo de errores de traducción observado sobre unidades fraseológicas utilizados en contratos de suministro es la interpretación de, por ejemplo, muss en alemán como schuld en vez de shall en inglés.
Este error de traducción entre deber y tener que hacer se clasificaría dentro de la categoría número 2 de errores mayores, puesto que es un error funcional de traducción y puede conllevar a conflictos legales entre dos empresas por su implicación jurídica. Y así pasamos al artículo número 3, que ha sido presentado en la conferencia de Nuevas Direcciones en Humanidades, realizado en la Universidad Complutense de Madrid. Este artículo ha sido publicado en la revista estadounidense International Journal of Communication and Linguistic Studies, que está indexada en el índice de Simago en el cuarto cuartil. The problem statement. The use of wrong translated equivalents of legal phraseological units in supply chain contracts may lead to high financial losses for firms. The present paper seeks to address this question by developing a methodology for classifying collocations applied in supply chain contracts and updating the past literature about legal collocations for supporting practitioners during the translation process of supply chain contracts. A set of interviews with practitioners from an informed case study has been performed, and the classification system of bill has been implemented. A literature review based on prestigious academic editorials like Peter Lang and De Gruyter has been also performed. Well, structure of phraseological units using quality assurance agreements. Quality assurance agreements are kind of quality contracts which are agreed or are signed between a company and a supplier. And here we identify the structure of these contracts analyzed. Like they start from commencement, preamble, clauses, ending, annexes, and steps, parties, locations, recitals of consideration, scope of application, quality assurance, supplier's obligation to provide proof and information to the purchaser, receiving inspection by the purchaser, confidentiality, quality assurance representative, liability, term of the agreement, applicable law, and so on. Examples of grammatical patterns in contracts like this quality assurance agreement shall apply exclusively upon delivery of the products. This purchaser shall check without delay, shall check promptly. There are different synonyms, equivalents also for those sentences. Also, third example, should any party replace its quality assurance representative, he shall immediately notify the other party of such replacement in writing. And this is an example of the list of the collocations reviewed. As you can see, for instance, Master Supply Agreement unterzeichnen oder Rahmenliefervertrag unterzeichnen es firmar un contrato general de suministro oder Mengenkontrakt unterzeichnen, firmar contrato de pedido por cantidad, oder Lieferschein stellen, escribir albarán de entrega, Werkzeugleihvertrag unterzeichnen, firmar contrato de préstamo de herramientas, oder Mengelruige versenden, enviar una reclamación, enviar reclamación, Mengelruige erstellen, crear una reclamación, Lieferperformance auswerten, evaluar el rendimiento de suministro, o Wareneingangsprüfung durchführen, efectuar un control de recepción de mercancías, Potenzialanalyse durchführen, realizar un análisis
potencial. And we also see some example of sentences using the list of collocations identified. A list of concordance results of the lemma agreement can be visualized using the wordsmith tool with the revision 6.0, and you can see, for instance, from the analyzed corpus, you can see the words, in this case agreement, because we see that agreement in this case is 91 times here in this position. The concordance, the present quality assurance agreement, the concordance with assurance, you see assurance agreement like 91 times, which means that is not one of the most. We see here, for example, the present agreement. The concordance with present is much more relevant. The occurrence is higher in the corpus. And then we have, for instance, we have the, okay, for sure, prior agreement of the parties, like it's repeated. This combination, this concordance is 523 times. Yeah, this is an example of visualization using wordsmith tool. This is an example of a cover of the quality assurance agreement, of one of the quality assurance agreements analyzed. And this is let's say this is a part of the cover sheet, and you see how this is a structure, like scope of validity, quality assurance, supplier's obligations to provide proof and information, incoming inspection by the purchaser, confidentiality, quality assurance representative, liability, term of the agreement, applicable law, and so on. For instance, one of the translation errors, if we interpret important collocations like this agreement shall apply in English, and we interpret this like a kind of can or should in German, this could lead a functional translation error. In the correct translation, the correct interpretation will be: Diese Vereinbarung gilt ausschließlich für die in der Anlage 1 aufgeführten Produkte. And the same in the next example, the products shall be in compliance with the agreed quality. It will be wrong if we identify this as die Produkte können der vereinbarten Beschaffenheit. Zum Beispiel Beschreibung, Spezifikationen, Datenblättern, Zeichnungen, Muster entsprechen. The correct equivalent is die Produkte müssen, because there is an obligation, and this is very important. If we see, for example, we sign a contract with a supplier, we need to highlight the relevance of that obligation. Also, another example, the supplier shall maintain a quality management system which meets the requirements stipulated in Annex 2 and so on. Here also the same.
The correct interpretation ist, der Lieferer unterhält ein Qualitätsmanagementsystem, das die in der Anlage 2 zu dieser Vereinbarung aufgeführten Anforderungen erfüllt. The interpretation to can in also in German, der Lieferer kann will mean that there is no obligation for the supplier and will lead again to a functional translation error, which is categorized as major error. Then this is also an example of the classification performed following the Maurice Rose theory and Gaston Gros theory. As you can see here, for instance, in German and English was obtained by a third party entitled to do so. Belongs to the syntactic semantic category concrete, and to the object class theory, the object class category non-contract, and subcategory of non-other. And another example was developed by him without using the other parties to confidential documents or information, which also belongs to concrete in the syntactic semantic category, and to the non-contract in the object class category. A classification following the Vils system is implemented also in this research, and we classified different collocations and different expressions, also like eine Qualitätssicherungsvereinbarung verwenden will belong to terms forming patterns, but we see also cases where one expression can be classified in several columns. However, in this research, we classified the expression to the column where has a major relevance. For instance, die Qualitätssicherungsvereinbarung gilt ausschließlich belongs to grammatical patterns. It could also be classified as text organizing patterns or term forming patterns, but it's classified to the grammatical patterns because has a major relevance. So here also another example of analyzed occurrences using the sketch engine tool, and we see, for instance, Vereinbarung appears 21 times in the corpus, or Vereinbarung festgelegt twice, or Qualitätssicherung 8 times, and so on. Also another example of sketch engine results for modifiers of agreement. We see like verbs with agreement as object, sign or reach or conclude or negotiate, or terminate, and so on. Verbs with agreement as subject. Also we see also sign an agreement, may be possible, or conclude, provide, and so on. So you see there are many possibilities to classify
this combination of words using the sketch engine tool. Another representation using this tool is the one using the lemma agreement. You see which combination of words have a major relevance for that lemma. For instance, order or policy, program, law, policy, plan, decision. They are more relevant than others like regulation or negotiation. Here also an example for using this database of European Union terminology, IT, where we see, for instance, Qualitätssicherung in German. We see different options like quality assurance, or quality approach. But if we apply the Scopus theory, and we see in the target context, the correct translation is quality assurance instead of quality approach for our purpose. Here's another sample of results for the concordance of agreement. You see also like agreement is also in the center. You see the present quality assurance agreement and so on. So you see the information analyzed from the corpus. Also, using the functionality of Concord, you see the position of agreement in the corpus. You see, for instance, agreement in total 21 times, for example, here is 19 times in the center. And you see also the positions like left with L or right position with R. In conclusion to this paper, it can be concluded that this study provides further evidence of the existence of typical repetitions in legal text, both at lexical and phraseological level. As pointed out by Dobrich-Basanec, it has been shown in this article that the most frequent collocations in the analyzed corpus are those categorized under Bill's classification system called as term-forming patterns. The present study seems to fill a gap identified by Dobrich-Basanec in the research on legal phraseology, as it presents a contrastive analysis of legal phraseology in authentic contracts, in real contracts. And we are coming to the last paper, which is called Estudio contrastivo de fraseologismos en el campo de auditorías remotas mediante las TIC, las tecnologías de información. Este artículo ha sido presentado en el congreso que tuvo lugar en la Universidad de Sevilla y publicado en la editorial Dickinson, que ocupa la tercera posición de las editoriales en españolas con un índice de impacto de 758 puntos. Adicionalmente se ha presentado el artículo referente a la trazabilidad, A Contrastive Analysis of Traceability Expressions, a Corpus-Based Study of German English Collocations at the University of Sevilla, and published at the Dickinson Publishing House. And also the paper Estudio contrastivo de encuestas en 3 idiomas, alemán, inglés, español, en el campo del abastecimiento estratégico en la Universidad de Valladolid, o la conferencia Magic of Innovation que tuvo lugar en la Universidad de Moscú.
Así bien, los resultados de este estudio proponen ampliar la definición de clasificación de colocaciones españolas en 8 tipos. Tipo 1 sería el sustantivo más el verbo, tipo 2 el verbo más el sustantivo, también entraría el verbo más la preposición más el sustantivo, el tipo 3 sustantivo más el adjetivo, también entraría sustantivo más sustantivo, tipo 4 sustantivo más preposición más sustantivo, tipo 5 verbo más adverbio, el tipo 6 el adverbio más el adjetivo, el tipo 7 el verbo más el adjetivo y el tipo 8 el sustantivo más la preposición. Aquí se puede visualizar un ejemplo de la integración de las unidades fraseológicas dentro de la documentación del estudio de casos. Como bien se puede observar, es un cuestionario de auditorías. Aquí se ven 2 fragmentos, el primero en alemán y el segundo en inglés. Por ejemplo, ist ein Verhaltenskodex vorhanden und ist dieser Bestandteil der Firmenphilosophie? Con su análogo, does the company have a compliance guideline? Así llegamos a la conclusión. Una de las originalidades de la tesis es el desarrollo de este marco, un marco donde vemos el objetivo del análisis contrastivo y los principales criterios para el análisis contrastivo de unidades fraseológicas. En esta big picture vemos cómo los principales criterios se dividen en 7 bloques principales, que serían la clasificación según la teoría de las clases de objetos, según la teoría léxico-gramatical, la clasificación de unidades fraseológicas, la clasificación de errores de traducción según la teoría de escopo, los criterios de textualidad, la clasificación de colocaciones y la clasificación de campos especializados. Estos principales criterios han de tenerse en cuenta para al realizar traducciones de la lengua origen a la lengua destino. También para clasificar y analizar unidades fraseológicas, por ejemplo, para evaluar errores de traducción o posibles errores de traducción, o para agrupar expresiones en campos, en objetos, en clases de objeto que son homogéneas, o clasificar expresiones según su parte léxico-gramatical, por ejemplo, expresiones que tienen un carácter humano, o agrupar unidades fraseológicas dependiendo determinados. Y así bien llegamos a la conclusión, a la contribución de este estudio de investigación. Empezaremos por analizar las implicaciones teóricas, contribución teórica. Una de las principales contribuciones de esta tesis es el desarrollo, en este estudio de investigación, es el desarrollo de modelos y marcos para ayudar a profesionales y académicos a realizar análisis contrastivos de unidades fraseológicas en la combinación de lenguas alemán-español en ámbitos especializados, actualizando la literatura en este campo. Este estudio propone ampliar los criterios de textualidad definidos por de Bourgand y Tresla de 7 a 9, incluyendo la culturalidad y la normatividad. Una de las originalidades de este estudio es la verificación de la clasificación de Ville
en el tercer artículo usando unidades fraseológicas relativas a contratos aplicados en la empresa objeto de estudio. Dentro de las implicaciones en la industria, vemos que los modelos y marcos verificados y validados pretenden orientar a los profesionales para que tomen decisiones estratégicas, seleccionen, evalúen y decidan qué unidades fraseológicas son las más adecuadas en relación con la compilación de corpora utilizando normativas como la ISO 9001, ISO 28059, ISO 19011, ISO 26000, ISO 31000 de forma estructurada. Esta investigación arroja luz sobre la importancia que tiene en la industria la creación de especificaciones multilingües, de productos, informes, etc., de forma que permita a las personas implicadas tener una gran experiencia, evitando, por ejemplo, que ciertos proveedores puedan interpretar erróneamente el texto de origen y entreguen un producto diferente al esperado por el comprador. Este tipo de problemas de traducción entre empresas de diferentes países y culturas no es un caso aislado, sino común, que puede provocar grandes pérdidas económicas, además de la pérdida de confianza y otros inconvenientes para las partes implicadas. Para resolver este tipo de problemas, las especificaciones y otros documentos e informes deben crearse en combinaciones de idiomas que tengan en cuenta la unidad fraseológica correcta. Los resultados de esta investigación identifican que aunque los fraseologismos constituyen una parte importante de la cultura, la teoría de la valoración que expresa el estado de ánimo y la situación subjetiva del hablante, no se aplica en los campos específicos estudiados en esta tesis por compendio. El marco desarrollado en esta tesis por compendio, ilustrado en la figura de la conclusión y validado en la empresa objeto de estudio, no ha sido validado y verificado en otros estudios de caso y presenta ciertas limitaciones. El análisis de los trabajos de investigación desarrollados en otros estudios de casos en diferentes regiones y sectores podría ser una oportunidad para futuros investigadores. Y con esto llego al final de mi presentación y quedo a su disposición para cualquier pregunta que puedan tener. Muchas gracias. Thank you very much. Vielen Dank. Auf Wiederhören.